So today's topic, some of the topics today are related to some sort of entrepreneur resources and job searching techniques and website building. Website building is the third point what I'm going to discuss today. Entrepreneur resources. Friends, before that, let me know how many of you downloaded this particular software which I have asked you to download yesterday, Feed Them On. How many of you downloaded this? 1, 2, less than 10 people. What about remaining people? Don't you have internet connectivity? What's the problem for remaining people? Okay, whatever it is, just download this particular Feed Them On, this particular software. This is completely free software. And with the help of this particular software, you can fetch various job information from various portals. If you want to write down some sort of job website links, you can write down all these. Instead of remembering all these websites, you can remember the word called related:naukri.com or related:shine.com. How many of you remembered that related:? Very good. Just open google.com, go ahead and type related:naukri.com or related:shine.com. It's going to show us various websites which belongs to that similar category of the same websites, some sort of websites. Now, all these websites are posting some sort of vacancies of various companies, right? Every time we have to open all these websites and we have to surf or we have to search that particular category based upon our requirement, right? If you are a specialist in .NET or if you are good at Java, you have to go to that particular category and you have to search. Instead of searching all these websites, you can use this particular, one of the fantastic software called RSS Reader. This is called as RSS Reader, Feed Reader, Feed Them On. Just come here, choose right click, add that particular RSS feed to this particular software. Then it's going to show us all the feeds of that particular website. See, my dear friends, I have just from past 2 days, this particular software has grabbed 424 related searches based upon my feed category. 424. If you want to search specially for Java, you can use Java here. It's going to show us, not this, here I have to type. It's going to show us all the openings which are related to Java. There are 32 openings related to Java. Among 424, we have filtered 32 results. One of the fantastic software. The people who want to serve multiple websites only for such type of information, just download RSS feed and add that particular RSS feed to this particular software. It's going to filter all the searches. How many of you understood this? How many of you understand this? Very good. Just download the software, add RSS feed. How to get RSS feed? Friends, just surf that particular website. It's going to show us RSS link directly. It's called Really Simple Syndication. RSS means, I'm not talking about Rashtriya Swayamsevak Sangh, non-profit patriot organization. I'm talking about Really Simple Syndication, one of the features of in computing. Really Simple Syndication, RSS here. And you can come with monster.com also. Here also you can find RSS field. If you are unable to find, just type that particular website.com space feed or RSS. If you're unable to find that particular category RSS, then come to website name, site colon the website name, space feed. Most of the bloggers, if you take this particular website called freshersplain.com, this is not directly populating any type of feed directly. But this particular website is using Blogger. For most of the bloggers, just remember this particular option, jobs.freshersplain.com/atom.xml. This is the RSS feed for that particular website. Else you can also type rss.xml, jobs.freshersplain.com/rss.xml. Most of the websites don't populate RSS directly, but they'll provide to search engines. We can directly get that particular map with the help of rss.xml like that. It's not easy to understand for humans, but it is specially designed for RSS readers. Got it? One of the fantastic software, don't miss this software. LinkedIn.com. Most of the people are at Facebook, right?
But most of the companies, professionals, are at LinkedIn.com. LinkedIn special category is professional networking site. LinkedIn. Today, create a LinkedIn profile, and you can also search jobs on that particular website. Let me show you job searching at LinkedIn.com. LinkedIn, one of the famous and very professional website. Sorry, professional social networking website. Here you can find it out. Just go here, type jobs at TCS. Wait for a few seconds, it's going to populate some intelligence or auto suggestions. Just hit search, it's going to show us some sort of jobs at TCS. LinkedIn.com, utilize this particular LinkedIn.com also. There are some groups in this particular LinkedIn. Join most of the top companies, not just top companies, join most of the company groups. And you can find what's their requirement. You can find it out. Right now there are 72 results which is populating for jobs at TCS. You got the point? Register yourself with LinkedIn.com. How many of you don't have LinkedIn profiles? How many of you don't have accounts? 80%. Very good. Don't forget this, one of the fantastic website. Facebook is very good. Even in Facebook also, you can find most of the jobs. But still, this is one of the fantastic right now. Professional networking website, LinkedIn.com. Okay. Now let me come to entrepreneurs. Yesterday one girl asked me some sort of resources for entrepreneurs as well as for marketing. And for you, the resources here. The first and best resources, evergreen resource is Google.com. Google is providing some sort of resources for entrepreneurs. Search for Google for entrepreneurs. Google is providing some sort of video lectures, and they are providing some training for startups. Search for Google for entrepreneurs, then you are going to navigate to this particular website, google.co.in/entrepreneurs. Google is offering many video lectures and many resources for upcoming startups. Very good resource. Google.com, very top speakers will train you on that particular topic. How to get accelerate. Here you can find various great stuff related to that particular topic. Google for entrepreneurs. Got it? Next important one is HP Life. HP Life. HP Life is a program from HP where they'll train upcoming entrepreneurs from worldwide. They have trained some thousands of people. They are still training. It's complete. They are still training on that particular topic. HP Life. Search for HP Life. One of the fantastic course, and it's completely free of cost. HP Life, specially designed by that particular company, HP company, and especially for entrepreneurs. Got it? Second, very, very good resource for upcoming entrepreneurs. And write down two more good online resources for upcoming entrepreneurs. It's academicearth.org. Here you can find top videos of various entrepreneurs. Academicearth.org. That's one of the good websites for upcoming entrepreneurs. And next topic is how to get local entrepreneur support. Sir, I want to start a new company. Everyone is going for job, student life, then after completion of their exams, job, salary, wife, children, repeat it. That's the life of most of the people, right? There's a natural, people thinking it's natural, and this is the life cycle of most of the people. So, if you want to break that life cycle, you can become a great person with the help of the following websites. 10,000 startup websites, 10,000startups.com, one of the fantastic websites which supports upcoming entrepreneurs. This is NASSCOM initiative. How many of you don't know about NASSCOM? Raise your hands. National Association for Software Services, it's Association for Software Services and Companies, and it's an association for software companies. Most of the software companies are there in this particular association. Their initiative is 10,000startups.com. Especially last 2 years back they launched, I guess. Just go to this particular website. Their main goal is to
encourage startups. Recently, Telangana government also started such type of thing by KTR. I don't know when AP will start such type of programs. We have to force our AP government, right, to start such type of programs also. So 10,000startups.com, it provides good resources for upcoming startups. It's a local one and one of the fantastic one. And just subscribe to this particular website also. Another one from TCS is, these are also one of the fantastic websites which do support for startups. Academy, Experts Academy. It's free training. Most of these are US based websites, but still good, very good. Score.org for upcoming entrepreneurs. How many of you want to start your own business? Raise your hands. 80%. Are you sure? You're dreaming or you want to start? Very good. Start it as early as possible. So, another website for the people who love to start their own company. Expertsacademy.com and score.org. Let's move to the next topic. How to get funds. How to get funds. For any type of company, brain and idea is very great product. Than finance or money, the great idea is the base product of any company. Idea. An idea can change your life, right? But here I am not getting idea signal. That's other way. But idea is a core point. After having such type of idea, business ideas, we should have some seed capital. That means initial capital. How to get that capital? How many of you from middle class? Raise your hands. How many of you want to get money from other places? That means from government or from other people. That means 4 middle class equal to maybe 1 upper class, right? If we can combine 4 middle class people amount, we can become upper class. We can fetch that capital almost, right? So let me show you some sort of websites where you can get some sort of funds if you have creative idea. If you don't have creative idea, forget about money. Forget about business. If you have creative idea, if you know how to execute that idea, then let me show you some sort of websites where you can get money from that particular websites. One of the fantastic website is Kickstarter.com. Kickstarter.com. This particular category is crowdfunding category. Crowdfunding. Multiple people will invest on your product. The website name is Kickstarter.com. If your product is good, if you want to ask $1,000, if your product is really good, you will get $10,000 for sure. If you ask for $1, if your product is bad, forget about $1 also. I am talking in dollars because this particular website is not yet started for Indians. It's still using dollars. You must start such type of websites in future. Got it? We have Indian crowdfunding website also, but it's not up to mark yet. Kickstarter.com, the category is crowdfunding. Crowdfunding. And here you can find various products. Grow urban farms. Here how much they are asking? 48% is funded. They want this much. Still they want some more. Yep. You can find out various. This is Pakistan Hyderabad, not our Hyderabad. Yep, Kochi, India. You can find a beautiful woman takes her husband. Okay. So organic India. So whatever it is, if you have great idea and if you can execute, if you need some fund, you can populate your ideas at Kickstarter.com. Plenty of crowdfunding websites are there. Just search related : Kickstarter.com. Then you can find similar websites of crowdfunding. Similar websites like crowdfunding. Sponzoom.com, peerbackers.com, rockethub.com for crowdfunding, for capital. Got it? There are plenty of resources. I'll tell you some more resources tomorrow afternoon. And let us start
website building. My internet speed is little slow here. So let us start website building. Hardly takes 5 minutes job to build our own website. There are plenty of ways to build our own website. First, write down the techniques. The first one, learn HTML with PHP or ASP.NET. HTML, first technique, best technique. Learn PHP or HTML5 or HTML or ASP.NET or JSP or servlets. Plenty of web programming languages are there. The first and best technique is learning those programming languages, building your own websites. First technique. I am not going to train you on all those. So there are plenty of things, but you are going to build your own website in few minutes. Wait for few seconds. Second technique. Second technique is editing existing templates. Second technique is editing existing templates. Just open some torrentzz.com or the piratebay.com, the piratebay.se. You can find plenty of existing templates on HTML5 or on PHP or on ASP.NET. You can edit existing templates. This is the second technique. Don't worry, you're going to learn. Even though if you don't know any programming language, you're going to do it within few seconds. The third technique is CMS, content management systems. You need little bit idea about computing for this CMS. There are things called Joomla or WordPress or Drupal. Some CMS content management systems are there. With the help of content management systems also, you can build your own websites. That's little dynamic, one of the best one. Fourth technique, which I am going to demonstrate right now, is using website builders. Even if you don't know single line of programming language, any programming language, even if you don't know what is a title tag, even if you don't know what is HTML, full form of HTML, still you can develop your own website with the help of website builders. How many of you don't have an email account? Raise your hands. How many of you don't have an email account? 1, 2, 3. Welcome to human world. Welcome. Now, website builders. How many of you don't have websites? Raise your hands. Very good. I'll show you this particular thing, but tomorrow at this time, you should promise me that you're going to build your own website yourself. I'm not going to help you. I'll show you right now. I'll not help you, but you should do your own website. I'll show you in coming 10 minutes. Website building, everyone can do that. I'm sure if you know how to move the cursor, if you know how to send or receive an email, you can do it. I'm sure if you can do it. Friends, you should do it. You should promise me. By tomorrow at this time, you all should have your own websites. Done? Let us start. One of the fantastic website builder is weebly.com. Weebly.com. Friends, hardly 5 minutes are enough, but based upon my internet connectivity, I can't promise you in 5 minutes. Based upon my internet connectivity, 5 minutes also not required. Got it? 5 minutes also not required to build your own websites. But let me take few minutes based upon my internet connectivity. Go to the website called weebly.com or weebly.com, whatever you call, you can call weebly.com. Weebly.com. Here, sign up for free. Let us go ahead and type Vizag impact. Enter your email ID, not someone's email ID. And take password. Don't use simple passwords. I am using some small password, but you should not use like that. Yep. Sign up is done. Yep. What you want to do? Let me take a site. Choose the template. Never save your passwords in browser like me. Wait for templates. It's going to show us some sort of templates or themes. Themes means it's a type of look, how it should look like. What type of menu, colors should be there, how many menus should be there, not menus length,
what type of colors, what type of background color, and what type of where the menu should be placed, what type of gadget should be there. The all comes under themes. Plenty of themes will be shown here. Wait for a few seconds. It's loading various themes. Just think how your theme should be, how your website should look like. Just think. This is one type of style. This is another type of style. This is another type of style. It's still loading various styles. If you know HTML or PHP or ASP.NET, you can design your own styles. If you know how to edit the templates also, you can design your own designs. So for website building, with the help of website builders, you don't have more options. You have to choose some of these options. So which one do you like? There is 1, 2, 3, 4. Select it. Here we have some random colors. You can select your favorite color. What's your favorite color? I love blue. Yep, very good. Let us select blue color and let me choose it. Wait for a few seconds. That particular template will be loaded. What's the website name? Domain name? weebly.com. Sign up, choose your template, and it's going to show us some menu options. Wait for a few seconds. It's going to show us some menu options. Now your job is, let me tell you some terminology, some basic terminology for not noobs, for basic people. So slideshow means your pictures. Slideshow. Slideshow means your gallery, your pictures, your various pictures you can mention there. And they're called elements. Elements. Or also you can call gadgets. Gadget. Gadgets here. And one more thing what you should remember here is placing your AdSense. Yep, it's still loading. Let us select one specific domain name. Choose your domain name. Vizag impact.weebly.com is my domain name now. Let me continue with the domain name Vizag impact.weebly.com. Build my website now. If you publish, anyone can browse that particular website. If you publish it, if you click on publish, anyone can browse that particular website. Wait for a few seconds. Let me enter the captcha. I haven't created anything here yet. I'm directly publishing. Let me show you the blank website. Vizag. I just place the content, nothing. I haven't done anything yet. Vizag impact.weebly.com. It's looking like this. Home, about, contact, this particular slide share. Okay. Now let me build. Instead of my site, let us type welcome to Vizag. Visakhapatnam or Vizag is good. Okay. Click here for title. You can mention impact. Here, add the caption, and you can check it out here. Some elements are there. Elements: text, image, gallery, map, slideshow, contacts form, embed code. Embed code means you can directly place some iframes or you can place some HTML code in the embed. Various elements are there. Just check it out, the elements. See the elements, various elements which are available here. Feed reader. Somewhere we saw this feed reader, right? What is this feed reader? Do you remember? Which software we use? We saw just few minutes back. What's that software name? Feed reader. What's the name of that feed reader? Okay, Daemon. Not Daemon. Okay. So you can use all these elements. You can directly place here. Let me place some slideshow. I'm placing some gallery here. I'm clicking and dragging. Just check it out. I'm clicking and dragging. Clicking and dragging is done. Let me add some images. Let me add some images to this particular gallery. I'm adding some Godavari river pictures. I'm adding some Godavari river pictures
to this particular slide. It's uploading. Wait for a few seconds. All these pictures will be uploaded to the same website, Vizag impact.weebly.com. All these pictures will be uploaded to that particular website. Wait for a few seconds. Yep, picture 1 done, picture 2 done, 3, 1 more picture is remaining. Oh, 5 pictures, I guess. Yep, it's done. Title is this picture, this slideshow. If you want to edit this picture, you can edit this picture also. Choose edit. Let me select this picture. And let me save this to all pages. Saving is done. Let me refresh this particular website. Now you can notice the slideshow. Within few seconds, you can notice the slideshow as well as the changed picture. Always publish. Always publish. After saving, always choose publish. I forgot to choose publish there. Just choose publish. Yep. You can find the changes here. Got it? Till now, I haven't typed a single line of code, right? I haven't typed any PHP line. I haven't typed any ASP.NET code or C# code. It's directly showing me. Let me go to other page. Let me complete other 2 pages also, which is contact and about. Let me come to contact us page. Come to pages. Here, come to contact us page. Here you can find pages. Come to contacts. And here's the page name. Let me select no header. Save and edit. Now we are going to contact us page. How your contact us page should look like? Here are the options. Shall we place an image? Or you want text? Let me place, yep. Let me place some text. Let me type. Contact us. Here you can mention address. Kalavani Audi. Here let me publish this. Within few seconds, this particular, yep, it's done, published. Let me open contact us page now. Let us see the address. Here you can find the address. Let me place, last but one, let me place Google Map also. Let me place Google Map. Here you can find a small map here. Just place it here. Google Maps. Make sure you know address. If you don't know address, mention Google Maps latitude and longitude. Here is the properties for Google Maps. Select the Google Maps. Come to advanced location. Here mention latitude and longitude. Place Google Maps element. Come to advanced location. Place your latitude and longitude. According to your latitude and longitude, the map will be displayed here. Choose publish. Yep, website is published. If you refresh this contact us page, you can find Google Maps location also. Refreshing is done. Google Maps location. Last one is editing about us page. About page. Let us place a small image and let us finish that about page also. Come to about. Choose no header. Choose save and edit. How you want about us page? Place some sort of, let us place YouTube video here. Click and drag the YouTube video. Click and drag that particular element. Now here, select the element, enter the parameters for that particular code. YouTube URL. Let me place one YouTube URL. Let me place this particular YouTube URL, 7D show. I am just placing a YouTube URL. I just placed YouTube URL, it's done. Now let me publish this. Publishing is done. If I click on about, I can see that YouTube video. You can just place those elements
edit those elements, you can view your own stuff on the same website. Got it? This particular category is website building category. I'm using website builders. There are some more techniques to build the websites, but this is one of the easiest way. Got it? Okay friends, sir is waiting for us. I'll take your questions offline. You can ping me for your questions, but don't call me for your questions. Don't mail me your questions. Google is your friend. But for these 2 days, I'll help you. Got it? Up to tomorrow evening, you can ask me your questions. Okay, thank you friends. We can start the next session. Already, great companies, కొన్ని వెంచర్స్ మీకు అమౌంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. వాటిలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటెల్ క్యాపిటల్. మీ దగ్గర ఒక గ్రేట్ ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఒక గ్రేట్ బిజినెస్ ఐడియా ఉంటే, యూ కెన్ ప్రొవైడ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇంటెల్ క్యాపిటల్. దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫండ్స్ అప్ టు 1 crore rupees. They are providing funds for 1 crore rupees if you have good idea in your brain. అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే ఆ పర్టికులర్ ప్లాన్ని యూ కెన్ సబ్మిట్ టు ఇంటెల్ క్యాపిటల్. they'll provide you approximately 1 crore rupees minimum adi. So the second important one where you can find some good resources, amount for your initial business is, the next one is Google Ventures, gv.com. The website name is gv.com. మీరు ఇంటెల్ సబ్మిట్ చేస్తే ఓకే, ఒకవేళ ఇంటెల్ బదులు ఒకవేళ ఇంటెల్ వాళ్ళు అప్రూవ్ చేయకపోతే యూ కెన్ ఆల్సో గో టు ద వెబ్సైట్ కాల్డ్ gv.com. Not only computers, biotechnology, medicals, zoology, anything. If you have a great idea to transform humans ఇప్పుడున్న లైఫ్ సిస్టమ్ నుంచి వేరే సిస్టమ్కి మీరు మార్చగలిగే ప్రాజెక్ట్ మీ దగ్గర ఉంటే, అలాంటి గ్రేట్ ప్రాజెక్ట్, ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్ మీ దగ్గర ఉంటే, యూ కెన్ గో అండ్ సబ్మిట్ టు ఫర్ ఫండ్. యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ యూ కెన్ సబ్మిట్ టు Google Ventures, gv.com, the website name. You can serve that particular website. మీరు స్టార్ట్ చేసే బిజినెస్కి మనీ కావాలనుకుంటే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్, నాట్ జస్ట్ గూగుల్ ఆర్ ఇంటెల్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్, ఈ పర్టికులర్ లింక్లో ఈ ఫినాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ crunchbase.com/financial organizations లో you can find the companies who provide such type of capital for your companies, for your startup companies. హైదరాబాద్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ అని చెప్పి ఒక గ్రూప్ ఒకటి ఉంది. ఆ గ్రూప్లో irrespective of government organizations and private organizations, ఒక గ్రూప్ ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ కూడా ఈ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్, హైదరాబాద్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ అని చెప్పి ఒక గ్రూప్ ఉంది. మీ దగ్గర ఒక క్రియేటివ్ ఐడియా ఉంటే ఈ హైదరాబాద్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్సో క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్ వెంచర్. ఈ TIE.org, ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫర్ స్టార్టప్స్. మీ స్టార్టప్కి సపోర్ట్ కావాలనుకుంటే మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వరు, మీరు ఈమెయిల్ ఇస్తే గూగుల్ అంటున్నారు, ఇలాంటి కామెంట్స్ కాదు. మీకు సపోర్ట్ రియల్గా కావాలనుకుంటే వెరీ గ్రేట్ మెంటర్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఎట్ ద వెబ్సైట్ కాల్డ్ TIE.org. వాళ్ళ కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. TIE.org. మీరు మీ బిజినెసెస్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు పంపించడం కన్నా ద బెస్ట్ గ్రూప్స్ ఫస్ట్ ఈజ్ గూగుల్ గురు, వాటి తర్వాత ఈ వెబ్సైట్స్ కూడా మీరు సర్చ్ చేయండి. TIE.org. Another important one from Government of India is this one, nstedb.com. nstedb.com. ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ ప్రొవైడ్ యూ. ఇది మాత్రం టెక్నాలజీ ఎంటర్ప్రినర్షిప్, టెక్నాలజీ రిలేటెడ్. మీరు ఏదైనా ఒక మొబైల్ యాప్స్ డెవలప్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్, ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ఇఫ్ యూ ఆర్ ష్యూర్ ఇట్ విల్ గెట్ క్లిక్ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు యూ కెన్ గో హెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ website and you can get details. These are also tatafirst.com. ఇవన్నీ కూడా సపోర్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఫాస్ట్గా మీరు వెబ్సైట్ పేర్లు నోట్ చేసుకుంటే వీ కెన్ మూవ్ టు అనదర్ స్టఫ్. ఇంకొక హార్డ్లీ 8 minutes ఉంటుంది సెషన్. సో జస్ట్ రైట్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ నేమ్స్. ఇందాక ఒక పర్సన్ వచ్చారు, సార్ నాకు ఒక ఆల్రెడీ బిజినెస్ ఉంది, ఆ బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు బిజినెస్ టు బిజినెస్ డైరెక్టరీస్ కానీ franchise.com అనే వెబ్సైట్ని కానీ సర్వ్ చేయొచ్చు. బిజినెస్ టు బిజినెస్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెసెస్ చాలామందికి ఉంటాయి కదా. ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ని ఈ బిజినెస్కి ఎలా చేయాలి, ఈ కామర్స్గా ఎలా చేయాలో రేపు మనం మాట్లాడుకుంటాం. హౌ టు ఎర్న్ మనీ ఆన్లైన్ రేపు మార్నింగ్ టాపిక్ ఉంటుంది. రేపు మార్నింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ లాస్ట్ సెషన్ టుమారో, దట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్, హౌ టు సెల్ your products online and how to earn money online legally. Got it? That particular topic will be tomorrow, not today. So businesses to business websites, one of the famous websites are this business to business directories.
ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్, ఇంకేదైనా బిజినెస్ వెంచర్స్, సీఈఓస్ని మీట్ అయ్యి యూ కెన్ ఎక్స్చేంజ్ యువర్ బిజినెసెస్, ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెసెస్. హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ హియర్? స్టూడెంట్స్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? సారీ, ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడ కొందాం అనుకుంటున్నారు? రైట్ క్వశ్చన్, రైట్? ఫ్రెండ్స్, మై ఫస్ట్ రికమెండేషన్ టు యూ, ప్రాజెక్ట్స్ కొనొద్దు. 3.5 సంవత్సరాల కష్టపడి ఇంజనీరింగ్ చదివారు, 6 నెలలు ప్రాజెక్ట్ కష్టపడి చేయండి. కష్టపడి కదా, ఇష్టపడి చేయండి. కొనొద్దు, ప్రాజెక్ట్స్ కొనొద్దు. ఒకవేళ మీకు రాకపోతే యూఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దట్. ఆ సర్టిఫికేట్కి మీరు ఎలిజిబుల్ కాదు. నిజంగా ఎలిజిబుల్ కాని సర్టిఫికేట్లు మనకెందుకు? ఎలిజిబుల్ అయిన సర్టిఫికేట్లో నేను తెచ్చుకోవట్లేదు. నా ఎంసీఏ సర్టిఫికేట్ స్టిల్ ఎట్ మై యూనివర్సిటీ, నాకు అవసరం లేదని తెచ్చుకోలేదు నా సర్టిఫికేట్. ఫ్రెండ్స్, అంటే అందరికీ కాదు, అది కొంతమందికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది. రేపు పొద్దున పిహెచ్డి జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు అడిగితే ఏం చేయాలి? వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి ఎంసీఏ సర్టిఫికేట్, చూపించాలి కదా. 80% ఉంది, బట్ స్టిల్ ఎట్ మై యూనివర్సిటీ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్, అలా వదిలేసాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు ప్రాజెక్ట్స్ ఓన్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఓన్గా చేయండి. మీరు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చు, కానీ మీరు ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రం కొనొద్దు. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చూడండి. ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్స్ codeplex.com, github.com or Google Code. ఈ 3 వెబ్సైట్స్లో యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతారు. ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్స్, ఆ ప్రాజెక్ట్స్ని డౌన్లోడ్ చేసి అనలైజ్ చేయండి. దానికన్నా ముందు మీకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీద అవగాహన ఉండాలి. ఇది టెక్నికల్ పీపుల్, సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ అండ్ ఐటీ స్టూడెంట్స్కి స్పెషల్గా. ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్స్లో యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్స్. దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ some sort of existing projects, analyze those projects, make it next version of that same project. Lots of Android games untai, lots of web applications untai, lots of desktop applications untai. Just serve these websites, github.com, Google Code, Codeplex, real time projects. Got it? And internships, చాలా కంపెనీస్ని చూస్తున్నాను. internship for 5,000 rupees, internship for 6,000 rupees. మీరు BHEL లాంటి కంపెనీస్ చేస్తే దట్స్ డిఫరెంట్, పెద్ద మంచి రికగ్నైజ్డ్ కంపెనీస్లో చేస్తే డిఫరెంట్. బట్ కేవలం కాలేజ్ వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి కాబట్టి, ఆ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి కొన్ని ఫోర్స్ చేసి కొన్ని డబ్బా కంపెనీస్లో ఇంటర్న్షిప్ చేపిస్తున్నాయి. ఐ రికమెండ్ యూ టు గో టు ISRO ఆర్ DRDO. మీరు సీరియస్గా ఇంటర్న్షిప్ లైఫ్ టైం చేయాలనుకుంటే, ఒక గ్రేట్గా చేయాలనుకుంటే ఈ 2 ఆర్గనైజేషన్స్లో ట్రై చేయండి, ISRO ఆర్ DRDO. లేదా ఇంటర్న్షిప్ కూడా సర్టిఫికేట్ కూడా కొనుక్కోద్దు, ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ కూడా కొనుక్కోకలేదు. ఒక స్మాల్ స్టార్టప్లోనే జాయిన్ అవ్వండి ఇంటర్న్షిప్ కోసం. ఒకసారి అనలైజ్ అవుతుంది మీకు ఆ కంపెనీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటన్నది వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ డోంట్ పర్చేస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్, డోంట్ పర్చేస్ యువర్ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్స్. గాట్ ఇట్? ప్రోగ్రామింగ్ ఛాలెంజెస్. నేను తోపు అనుకునే క్యాండిడేట్స్ చాలామంది ఉంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఛాలెంజెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఎవరైనా అలాంటి తోపులుంటే ప్రోగ్రామింగ్లో ప్రతి ఒక్కడు తోపు అవ్వాలి. గాట్ ఇట్? ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి. నేను నాకు SMS వచ్చింది, స్కిల్ అంటే ఏంటి అని. స్కిల్ అంటే డిక్షనరీలో సెర్చ్ చేయండి అని చెప్పాను. ఫ్రెండ్స్, స్కిల్ అంటే నిద్రపోవడం ఒక స్కిల్ కావచ్చేమో, కానీ యూస్ఫుల్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. మనం మనీ ఎర్న్ చేయడానికి కొన్ని యూస్ఫుల్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. వాటి గురించి ఆ SMS బేస్ చేసుకొని కొంచెం ఇన్డెప్త్గా రేపు చెప్పాల్సి వస్తుంది అనుకుంటున్నా. అసలు స్కిల్ అంటే ఏంటో, ఎంతమందికి అవసరం లేదు స్కిల్ అంటే ఏంటో చెప్పాల్సిన అవసరం లేని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒకళ్ళిద్దరేనా? అంటే చాలామందికి చెప్పాలా స్కిల్ గురించి? ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ వన్ టుమారో. సో మైక్రోసాఫ్ట్ టెక్నాలజీస్, మీరు WPF కానీ WCF కానీ XAML గురించి కానీ లేదా ఎనీ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ వాటి గురించి సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే ఫెంటాస్టిక్ వెబ్సైట్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. MSDN, మైక్రోసాఫ్ట్ డెవలపర్ నెట్వర్క్, ఫెంటాస్టిక్ వన్. అరౌండ్ 2.5 GB ఉంటుంది. మీరు VB.NET ఆర్ C# సంబంధించిన హెల్ప్ ఫైల్స్ అనమాట MSDN. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్. ఆల్సో యూ కెన్ గో టు దీస్ వెబ్సైట్స్. ఎంతమందికి గేమ్ డెవలపర్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు? గేమ్ డెవలపర్స్, వెరీ గుడ్. వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ వెబ్సైట్స్ ఫర్ యూ ఈస్ xdadevelopers.com, xda-developers.com. గేమ్ డెవలప్మెంట్ మీద మీరు మీకున్న ప్రావీణ్యాన్ని లేదా మీకున్న ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టఫ్ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటే xda-developers.com.
ASPలో కానీ C#లో కానీ డెవలప్ చేసుకుంటే 4 guys from Rolla. I use this particular website. Very good website, 4guysfromrolla.com. CSSకి, JavaScriptకి, Pythonకి or basic stuffకి you can go to W3 Schools. Very, very popular website, w3schools.com. Sorry, w3schools.org. It's not com, it's org. It should be org. The remaining websites, similar websites like w3schools.com. htmlhelp.com kuda, htmlhelp.com, htmldoc.com also very good, fantastic websites for developers. Make it fast. ఏం చేస్తున్నారు, రాసుకుంటున్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? 1990sలో స్టూడెంట్స్ యూస్ టు రైట్, 2000లో స్టూడెంట్స్ యూస్ టు రైట్, 2010లో స్టూడెంట్స్ యూస్ టు రైట్, 2014 ఇప్పటికీ రాస్తున్నారండి మీరు. టేక్ యువర్ క్యామ్, టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. నో కెమెరానా? కెమెరాస్ ఆర్ అలౌడ్ కదా. టేక్ యువర్ మొబైల్, టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. గాట్ ఇట్? యూస్ టెక్నాలజీ. Tutorials Point, one of the fantastic website. Another fantastic website, tutorialspoint.com. Another very, very fantastic website. ఈ సైట్స్ని మీరు బ్రౌజ్ చేయండి ఈరోజు. బ్రౌజ్ చేసి ఏ పేజ్లో ఏముందో నాకు చెప్పక్కర్లేదు, కానీ మీకు కావాల్సిన ఏ పేజ్లో ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్. I already shown you entrepreneur resources. I bought some videos for you. A creative project. Kickstarter.com చూసారు కదా, ఆ Kickstarter.comలో let me show you one specific power up. మీలో ఎంతమంది 6th Sense చూసారు? ఎంతమంది చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు 6th Sense చూసిన వాళ్ళు? చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారా 6th Sense చూసిన వాళ్ళు? 7th Sense? నేను 7th Sense మూవీ గురించి మాట్లాడలేదమ్మా, 6th Sense టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రణవ్ మిస్త్రీ 6th Sense టెక్నాలజీ గురించి. ఎంతమంది చూసారు అది? వెరీ లిమిటెడ్. అదేంటి ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ డిఫరెన్స్? 7th Sense అడిగాను అనుకోని మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారా? 7th Sense అడగలేదమ్మా, 6th Sense దగ్గర అడిగారు. నాకు ఆ సెన్స్ కరెక్ట్గానే ఉంది. ఒక్కసారి ఈ ప్రాజెక్ట్ Kickstarter.comలో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఇది. Kickstarter.com వాళ్ళు అడిగిన అమౌంట్ ఎంత? ప్లెడ్జ్ అమౌంట్ $50,000. వాళ్ళకు వచ్చిన అమౌంట్ ఇది. ఈ అమౌంట్ని మన ఇండియన్ రూపీలో కన్వర్ట్ చేస్తే, INRలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఆ టోటల్ అమౌంట్ ఎంతో చూడండి. ఒక పవర్ అప్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు అడిగింది $50,000 అయితే వాళ్ళకు వచ్చిన అమౌంట్ ఇంత, అరౌండ్ 12,32,612. అది మన ఇండియన్ రూపీలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇంత అమౌంట్ అనమాట ఒక ప్రాజెక్ట్. ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ చూద్దాం, బీ ఫ్లయింగ్ కార్. వాళ్ళు అడిగింది $86,000 అయితే దే హావ్ గాట్ దిస్ మచ్. లెట్ మీ షో యూ వాట్ ఆర్ దోస్ ప్రాజెక్ట్స్. లాస్ట్ టాపిక్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. అసలు వాళ్ళకి అంత అమౌంట్ ₹50,000 అడిగితే, ఒక రకంగా ₹50,000 అడిగితే 8 lakh rupees ఎలా వచ్చిందో, అసలు వాళ్ళకున్న స్టఫ్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను మీకు పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ గురించి చూపించబోతున్నాము. 1 minute. ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఇంకా డ్రీమ్స్లో ఎంతమందికి ఉంది? పోనీ ఇప్పటి నుంచి ఎంతమంది డ్రీమ్ చేయగలరు అంతకన్నా గొప్ప టెక్నాలజీని? స్టార్ట్ టు నైట్. బట్ డ్రీమ్స్తో ఆగిపోతే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డౌన్. అది ఎలా బేస్? మనకి ఇంటర్నెట్, సోర్స్ ఇంటర్నెట్, ఆ నాలెడ్జ్ గ్రాప్స్ చేయడానికి ఇంటర్నెట్. అండ్ ఈ రోబోట్స్ని డిజైన్ చేసింది విజయ్ కుమార్, అండ్ హీఈస్ ఇండియన్. చాలామంది క్లాప్స్. చాలా గొప్పగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా. మైక్రోసాఫ్ట్ CEO ఇండియన్, నోకియా CEO ఇండియన్. ప్రతి ఇండియన్ మనం ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటున్నాం, వాడు ఇండియన్ అని. వాడు చెప్పుకుంటున్నాడా ప్రౌడ్గా ఇండియన్ అని? అప్పుడు క్లాప్స్ కొడదాం. అప్పటిదాకా మనం రికగ్నైజ్ చేయొద్దు. గాట్ ఇట్? అప్పటిదాకా రికగ్నైజ్ చేయొద్దు. వాళ్ళు చెప్పుకునే అంతవరకు రికగ్నైజ్ చేయొద్దు. మేబీ హీఈస్ అనదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్, దట్స్ ఆల్. వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి, ఎస్ ఐఎమ్ ఇండియన్, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి. సత్యనాథేలా మన ఇండియా గురించి చెప్పుకోవాలి, మనం వాళ్ళ గురించి చెప్పుకోవాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. గాట్ ఇట్? అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ మై ఒపీనియన్, యువర్ ఒపీనియన్ మే వ్యారీస్. ఈ రోబోట్స్ని తయారు చేసిన స్టూడెంట్స్, మీ ఏజ్ అండ్ మై ఏజ్ -5 years స్టూడెంట్స్. These two guys
worked under that particular professor. And you can also search for flying robots in youtube.com. ఇలాంటి టెక్నికల్ వీడియోస్ గురించి మీరు సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే go to the website TED.com. TED. Plenty of great speeches, plenty of great technologies you can find. TED. Got it? TED.